into the Arctic and fighting the cold, turning for home and heading south, and facing big tactical decisions ahead of a huge shake-up and a dramatic finish. On the 11th of June 2026, sailing lost one of its most accomplished, talented, respected and universally loved players, Charlie Dalin, after the 42-year-old sailor lost his battle with cancer. Dalin had gone public with his health news in 2025, and while the sailing community therefore knew of his predicament, the news of his passing came as a huge blow. Dalin was an exceptional sailor throughout his career, but it was his most recent win in 2025 that was to be, in many people's minds, his most impressive. Winning the Vendee Globe in the non-stop solo race around the world would be the high point in anybody's career, but what made it so special in this case wasn't that technically it was the second time he'd been the fastest around the world in this race, but that he'd set out in November 2024 knowing that he had gastrointestinal cancer that would require him to take immunotherapy medication throughout the trip. The mental pressure and load must have been immense. But after just under 65 days in a race that he absolutely dominated, he took the win and smashed the previous record by almost 10 days. This was also a race in which he chose the boldest course, taking him deeper than anyone else in the Southern Ocean, while running the gauntlet ahead of a fierce storm. And with the benefit of hindsight, his route and approach seems to speak volumes for both the man he was and the situation he was now in. Taking a brave, calculated risk to ensure that he left nothing out on the racecourse said it all. His victory saw him receive the Rolex World Sailor of the Year award shortly afterwards. But Dalin had a long list of successes, particularly in offshore racing. Born near Le Havre, where he started sailing at 6 in Optimus and 420s, he went on to study yacht and boat design here in Southampton. He was involved in all kinds of high-performance racing projects, but for many in France he came to prominence in the Figaro class, where he won 5 consecutive podium places. His reputation grew even further when he moved to the IMOCA class and secured back-to-back wins in the Transat Jet Vabre in 2015 and 2019. He won the transatlantic leg of the ocean race in 2023 with the 11th Hour Racing team. He was first across the line in the 2021 Vendee Globe, but second after redress following the rescue of another competitor by Yannick Bestevan. And then he hit the big time, winning the 2024 Vendee Globe. He was a charming and reserved character, full of energy and unmistakable enthusiasm, not just for the sport, but for explaining it to anyone who asked. He leaves a wife and son, to which we send our heartfelt condolences. Charlie Dalin, he will be greatly missed. And while the whole fleet expressed their sadness at the news, for Sam Goodchild it was especially tough, because right now he was in Charlie's world, aboard the boat that had marked Dalin's proudest achievement, winning the Vendee Globe. So far, Goodchild had sailed the perfect race and was leading at the halfway point, but there were other things on his mind. Le cœur est un peu lourd comme vous pouvez imaginer, mais sinon la course continue, le Vendee Arctique 2026. Et on fait route vers le sud. Là il fait beau déjà, il fait plus gris. Dans la studette il fait 16-17 degrés maintenant, donc c'est largement gérable, agréable même. Et la mer monte. On avait passé les 60 nord, donc on est à 59 et quelques nord. Donc voilà, on s'approche doucement de la maison, on a passé la barre des 1000 milles. Là, cette nuit, on a une nuit un peu dure avec pas mal de mer et pas mal de vent au nord de l'île Londres. As you may know if you've seen our previous updates, the Vendee Arctique has just one mark of the course,
a position of the skipper's choosing anywhere on the Arctic Circle. And when it came to turning and heading for home, the competition tightened up. At one point, Goodchild's lead over his nearest pursuer, Elodie Bonafous, was just 15 miles as they closed in on their target. In the event, she was affected by very light winds for longer than Goodchild, and by the time the leader turned for home, he'd stretched his lead back out to over 60 miles. The achievement also marked an historic moment for the race and for the class. Sam Goodchild became the first sailor to reach this latitude solo in race conditions in an IMOCA. Bonafous, Sailing Association Petit Prince, made her crossing of the line about 7 miles to the east of Goodchild's mark. She was followed by Violette Dorange on Initiative's Cœur, rounding in a strong third place. Then came Ambrogio Beccaria on Allegrande Mapai. He was making a good recovery after his impromptu swim to free his keel from a buoy off the Irish coast earlier in the week. E anche questa l'abbiamo fatta! Siamo arrivati fino al Grande Nord, al Circolo Polare Artico. Deve essere stata una immagine veramente assurda vederla da fuori. Tutte queste barche che arrivano, tagliano la linea immaginaria e ripartono. Spero veramente di ritrovare delle temperature più consone a fare della barca a vela molto velocemente, perché mi sto congelando. Però ci sono un sacco di manovre da fare, la regata è ancora lunga, quindi mi tengo impegnato così. Mi sa che festeggio anche con un bel risottino. With the wind having gone round to the north, temperatures plummeted. Salut les terriens, il est 3h chez vous. Nous il est 1h TU et voilà, il fait pas aussi jour qu'en plein jour, mais il fait jour tout de même. Comment te dire que ça commence à tailler fort, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. J'avais un peu froid à l'aller, mais je me disais franchement ça va. Et de là, je commence à en avoir un peu ma claque de ce froid, parce que quand tu te réveilles de ta sieste, que tout est humide, parce que rien ne sèche, donc que tout est moite, que tout est froid, et que tu te lèves dans ton truc humide mais chaud, et tu dois sortir, et là par malheur tu as envie de pisser, donc il faut se déshabiller au milieu de toutes ces choses trempées et froides. Je ne fais pas un dessin, mais ça commence à... ouais, il me reste une dernière couche chaude à faire, à mettre. Là j'ai une dernière grosse manœuvre dehors dans la demi-heure qui arrive. Autant vous dire que j'ai hâte de la sortir après, pour me réchauffer et sûrement me faire un bon truc chaud à manger. Mais ouais, bah l'approche de l'Islande, ça caille. Freno qua ma non lo trovo. A 30 nodi a quest'angolo qua la barca non si può fermare. La piccola alba che sta tornando, abbiamo fatto la prima notte dopo un paio di notti che non c'era più buio, è stato bello, peccato che non ho dormito neanche un secondo. E qua la barca che va a 30 nodi, per passare una zona di protezione delle balene a breve. Poi da lì posso spostare un pochino, dovrebbe essere leggermente meglio, ma adesso è invivibile qua. Tutto sto casino per poi essere imbonacciati tra 20 ore in Irlanda, maledizione. At the front, Sam Goodchild had a big decision to make. He'd extended his lead, having managed to escape some light winds west of the Faroes faster than his pursuers. Now, as he was skirting to the east of the biodiversity exclusion zones, the big question: would he leave Ireland to port or starboard? He chose starboard. Allô, bah on est dans le canal du Nord. Ici on a l'îlot du Nord. Et là-bas, on ne voit pas très bien, on a l'Écosse. Et entre les deux, on a une zone d'exclusion, on n'a pas le droit d'y aller. Donc là, j'ai rallongé l'île à voile réduite parce qu'il y a quand même pas mal de mer. Il y a pas mal de vent toujours. Et puis quand j'arrive là-bas, au coin, bah, je vais pouvoir tourner à droite et ça va être mer plate avec du vent. Et je viens de voir un dauphin.
Est-ce qu'ils vont revenir le plus tôt hein? Ah, jet pour le meilleur plat. Flatter seas and a good westerly breeze gave a welcome respite from the Atlantic swells and violent motions of the past week. All was looking good, but a period of almost flat calm off the Wicklow coast on Saturday evening might have cast doubt in the British skipper's mind. His lead fell away as the competition continued to make hay in the west. But as Sunday dawned, it looked as though Goodchild had made the right call. Less fortunate was Elodie Bonafous, the only skipper who'd followed him down the Irish Sea. She was affected by the lack of wind for longer and relinquished her second place. But a few hours later, she was to find out that this route had cost her considerably more. Despite this, it was time for an early morning snack. 4h du matin, en train de slalomer dans les bancs en Irlande. Et là, j'avais un petit creux. Et du coup, quoi de mieux à 4h du matin que de se faire une petite boîte de sardines. Après, vous l'aurez cramé, bien sûr, avoir mangé un petit peu de chocolat cacahuète. Voilà. Sacré repas, sacrée collation de la nuit. Pas sûr que ça fasse rêver tout le monde. Mais c'était mon moment de la nuit. Bonafous emerged into the St. George's Channel 150 miles behind the leader. Out to the west, Ambrogio Beccaria and Violette Dorange were on the charge, and they were in the thick of it off Ireland's rocky coast. Bonjour, eh ben on vient de passer la pointe sud de l'Irlande, ça se voit un peu là? Ouais, ça se voit. Je sors pas parce que ça mouille. Contournement pas facile pour moi de les pointes là, j'ai l'impression derrière ils sont beaucoup plus faciles. Moi j'ai eu des énormes molles à chaque pointe et j'ai eu même un peu peur dans l'avant-dernier parce qu'il y avait plus de vent, pas mal de courants qui m'amenaient sur un endroit où il y avait des cailloux. J'étais bien stressé. Mais bon, là c'est parti pour le bord de près là qui va nous rapprocher pas mal de sable. Mais bon, la route elle est encore pavée plein de pièges. Hein. Ça sera pas fini jusqu'à l'arrivée, j'ai l'impression. Parce que la météo elle est vraiment pas facile là. Out to the west of the Ushant Traffic Separation Scheme, Goodchild still had a healthy lead of over 100 miles. But with an extensive area of little or no wind forecast between him and the finish, nothing could be taken for granted. Hello, c'est Sam sur Macif Santé Prévoyance. On est en train de traverser la Manche en mode express. Après le passage à l'est de l'Irlande, où on le faisait marche arrière par moment, c'était assez long et un peu stressant par moment. Surtout que j'ai peur trop par rapport aux autres, mais finalement ça s'est plutôt bien passé ces côtés-là. J'étais très fatigué finalement et j'avais peur de dormir en visant la terre au cas où je me réveillais pas, donc j'ai finalement pu dormir en fin de nuit en sortant du canal de Saint-Georges en visant la mer au cas où. Donc j'ai mis 4 réveils au cas où, mais c'est très bien passé, j'ai réussi à rattraper du sommeil et là, petite traverse de la Manche, je regarde la météo pour l'arrivée qui est tout sauf simple. Il n'y a pas beaucoup de vent devant et les autres vont revenir fort. Et moi j'espère que je vais passer l'arrivée avant qu'ils reviennent jusqu'à moi, mais c'est pas certain. Donc voilà, c'est le moment que ça peut se jouer, il va falloir être bon, il va falloir être patient, parce que là j'ai plus de 100 000 d'avance et demain si j'ai toujours dans l'avance ça sera bien. Voilà, il reste 36 heures et ça risque d'être un peu stressant, donc je regarde tous les scénarios possibles et essayer de trouver la bonne approche stratégique pour minimiser les chances de faire doubler, on va dire. Et dans tous les cas, si je joue là, il va falloir être bon là, on verra bien. But Elodie Bonafous had received a hammer blow. On Sunday evening, she was handed a 12-hour penalty for sailing through a traffic separation scheme. This had happened as she followed Sam Goodchild into the Irish Sea on Saturday. While Goodchild had stayed close to the coast, Bonafous had strayed into the zone that keeps shipping apart in this narrow stretch of water between Northern Ireland and Scotland. Et on essaye de garder le moral et de rester sur du positif.
Et donc je vais vous remontrer. Magnifique. Now she would have to stop the boat for 12 hours before crossing the finishing line in Les Sables d'Olonne. But on Monday morning, she came within 6 miles of Sam Goodchild's lead as the calm weather descended in the Bay of Biscay. There was every reason not to stop, but the rules said she had to. But Goodchild was feeling the pressure too. He was south of the rum line on his path to the finish, and his boat speed was down in single figures. As he tried to maintain his lead, Ambrogio Beccaria on Alagrande Mape was charging up from behind. Approaching at over 23 knots, he was a big risk for Goodchild, and by mid-afternoon was only 5 miles behind. Meanwhile, Elodie Bonafous had begun to serve her penalty by turning west and reducing speed, and the pressure was still building behind. Hello! C'est le dernier jour de course, on arrive bientôt. Et là, sur cette fin de course, ça joue beaucoup. Il y a vraiment une opportunité d'aller saisir une place de 3e. Pour 2 raisons. C'est que déjà, il y a une zone de molle qui barre un peu le passage au premier dans le golfe de Gascogne. Et du coup, nous, ça nous permet de revenir un peu sur l'arrière de la flotte. En tout cas, Ambrogio et moi, ça nous permet vraiment de bien revenir. Et puis il y a aussi que j'ai appris qu'Elodie s'est pris une pénalité de 12 heures pour être passée dans les DST, donc les zones interdites entre l'Angleterre et l'Irlande. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va devoir la faire, mais ça veut dire qu'elle va s'arrêter pendant longtemps. Et donc c'est des raisons pour lesquelles il faut vraiment que je donne tout, parce qu'il y a encore une place de podium à saisir, c'est possible. Morning everybody. The night was okay, but nothing special. I'm definitely learning this sail. I would say it's probably not the best sail, to be honest. The quad would have been better for the conditions. So I lost a little bit against the front, mainly because of speed. I mean, I can soak and go pretty deep, but it's not really fast to sail, and I think these guys were able to sail quite fast. Allora, una notizia incredibile, non so se la vedete, ma la barca qua di fianco a noi è Macif. Incredibile, questa buonissima notizia. Abbiamo un po' più di vento di lui in questo momento. Quella cattiva è che adesso quelli dietro ci fanno la stessa cosa, uguale. Quindi bisognerà tenere i nervi saldi fino alla fine. 70 miglia, vamos! And then the big twist. After 8 days in the lead, Goodchild was overtaken by Beccaria. Both were sailing deep on port jibe in light airs. The wind was still forecast to fill in from the northwest. And that was where Violette Dorange on Initiative's Cur was. Less than 10 miles behind, she was looking like a threat too. But as night fell, it became clear that this was to be an Italian win. Beccaria had managed to keep his boat moving a knot or two faster in the desperately light conditions. At 7 minutes past 3 in the morning, he crossed the line, visibly delighted, exhausted, and perhaps a little surprised. Nous on était partis, on a dit c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit que c'était pas important le résultat. Bon, c'est peut-être la bonne solution en fait. Ouais, bah après ça, j'ai gagné d'autres courses aussi pas en disant ça, mais c'était agréable. Du coup, pendant toute la course, j'ai jamais pensé, aussi quand j'ai fait le choix de faire pas la route, on va dire la plus rapide, mais celle que moi je considérais pour moi la plus safe, du coup pas passer entre les îles et tout ça, parce que je ne sentais pas. Même à ce moment-là, j'étais à l'aise avec ça, tu vois, et alors que probablement dans ma tête, ça voulait dire aussi faire dernier, quoi, ça. Mais bon, j'étais là aussi pour valider plein de choses, pour faire cette course qui est quand même exceptionnelle, et puis au final, ça se trouve, les choses sont tournées de façon qu'à la fin j'ai une occasion. Après on peut pas dire que j'ai mené la course. C'est vraiment Sam qui a mené la course tout le long, il a fait une course incroyable.
Il a eu vraiment un moment pas des grandes réussites à la fin et moi j'ai été capable de bien être opportuniste au bon moment. Tu as parlé avec lui déjà? Non, non, je vais attendre quelques jours. Je peux pas. Tu nous as parlé tout à l'heure en italien sur le bateau. Il y a aussi évidemment en toile de fond cette semaine un peu dure pour tous. Oui, bah c'est vrai qu'on a reçu la tragique nouvelle de la mort de Charlie Dalin, quand on était en train de couper le cercle polaire arctique. Du coup, c'était un moment déjà où on se sent un peu tout seul. Et puis oui, c'est quelqu'un qui a marqué quand même le sport en général à toujours. Et il l'a fait dans notre sport. Du coup, c'est sûr que c'est quelqu'un qui nous a inspiré énormément. J'ai pensé beaucoup du coup à ce moment-là, notamment à Sam. Je me disais ça doit être vraiment un moment difficile quand même à vivre quand tu es sur le bateau avec lequel il a gagné Vendée Globe, l'équipe et tout ça. Ça doit être, pour eux, c'est sûr que ça doit être un truc encore plus fort. Mais bon, je pense que tous on a un peu vécu notre moment un peu comme ça, émotionnel d'abord à ce moment-là. La plus belle des manières, c'était de continuer la course. Oui, bien sûr. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Just over an hour later, Sam Goodchild completed the race he'd led from the start. There was no question he'd demonstrated why he'd been the favourite. As he stepped ashore, it was also clear how much this race and the loss of the lead meant to him. Add to that the emotional pressure of the loss of his teammate and friend Charlie Dalin, and the ever-cool Sam Goodchild was broken. Oui, je me suis battu et voilà, c'est Ambrogio qui était bon hier et bravo à lui. On aurait pu finir en premier, j'ai fait de mon mieux et voilà, j'ai pas réussi. Et la course, et puis il y a l'émotion évidemment de retrouver ce chenal dans ce contexte-là. C'est un peu lourd à porter. Surtout là, on pense qu'à ça, on vient de passer le chenal avec toute l'équipe Macif voile, on va dire, avec le drapeau noir. On pense beaucoup à Charlie. C'est pas le moment facile pour personne, je pense. Et voilà, c'est surtout ça qui est en tête. Ouais. Merci. And another hour on, as the sky was just starting to lighten, it was Violette Dorange's turn. Like Beccaria before the race, everyone knew what a talent she is. And now she'd proved it. Ouais, une course au-delà de mes objectifs, c'est clair. Je savais que mon bateau pouvait faire autour de 4-5, c'était la place qui était bien pour ce bateau-là. Et en fait, c'est au-delà des objectifs. J'ai bien navigué, j'ai fait parfois quelques petites erreurs, mais j'ai appris énormément sur cette course. C'était super intéressant. J'ai l'impression de revenir, d'avoir fait presque un petit tour du monde. C'est une course vraiment où il s'est passé plein de choses, on a eu plein de coups de vent. Je crois qu'on en a eu au moins 4 ou 5. Donc à chaque fois, c'est des manœuvres. Il s'est passé énormément de choses, quoi. Tout ça en 8 jours seulement. Tout ça en 8 jours et puis avec des paysages que je connaissais pas du tout. J'ai découvert les îles Féroé. Je suis passée juste à côté, je les ai vus avec les rochers hyper abrupts. Je suis passée au cercle polaire. Enfin, j'ai du mal à le réaliser encore, mais ouais, il y a une course où j'allais plus loin que ce que j'avais encore fait en Atlantique. Oui, on a eu beaucoup de chance, honnêtement, qu'il y ait eu cette petite bulle à la fin de course. Et puis elle a continué de s'agrandir de plus en plus parce qu'on pensait arriver hier soir à 22h et au final on est arrivé plus tôt ce matin. Mais ça a permis de remettre du jeu. Forcément pour Sam, je pense que ça a dû être vraiment très difficile parce qu'il avait quand même 100 ou 200 000 d'avance et puis il a mené toute la course devant pendant les 8 jours. Mais en tout cas, il y a des moments où je me suis dit voilà, tout est possible, quoi. Vraiment, faut tout donner et il faut rien lâcher jusqu'au bout. Elodie Bonafous, her penalty served, overhauled Francesca Klapic in the final miles to finish 4th. She, like Goodchild, would be left to wonder what might have been.
C'est hyper particulier parce que franchement je suis hyper contente de ma course, mais finir sur un truc comme ça qui est complètement hors norme, en fait tu sors de la course pendant 12 heures, c'est hyper compliqué. Je suis tombée de fatigue parce qu'en fait tous mes nerfs ont lâché complètement de toute la course, de tout le stress que ça a généré, et toute cette course et cette décision de jury, ce que ça a engendré. Et elles sont passées vite finalement ces 12 heures parce que ça m'a tellement assommée que je m'en rappelle presque pas tant. Et je suis repartie, je m'endormais, je me réveillais, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar, je savais plus où j'étais. C'était vraiment tellement étrange ce que j'ai vécu. Et une fois que j'ai pu repartir, mon cerveau a re-switché, je me suis vraiment remis en mode course, et là je me suis dit, il y a Francky, je suis désolée pour elle, mais c'est elle ma target maintenant. Et en fait je voulais finir sur une bonne note parce que même quand tu fais une trop belle course, c'est toujours la fin qui te donne un peu la tonalité de quand tu arrives à terre, de ce que tu ressens. Et du coup, j'avais un énorme sentiment de frustration. Donc là, réussir à marquer mon petit coup et la petite bataille finale gagnée sur Francesca à la fin, elle me fait quand même plaisir. J'avoue, désolée pour elle. This has been an intriguing race and a grueling one, an emotional roller coaster from beginning to end. When they set out 8 days before, no one knew that the challenge of going so far north would be matched with the wild mix of emotions, especially in the final 24 hours. This has been an exceptional race, a race that had suffered problems in the past, but now, third time around, the Vendee Arctique, with its innovative format and tactically complex course, had delivered one of the most exciting races in the IMOCA calendar. Before they set out, we kept asking what skippers hoped to gain from this event, and the list was long. In the interviews after the race, Sam described it as the most intense race he'd ever done. So, from understanding their boats and the new sail rules, which reduced wardrobes from 8 to 7, to refining their tactical skills under pressure, managing sleep deprivation and shipping lanes, high points, low points, along with a taste of the cold. And if you had to sum it up in a couple of words, you'd call it the knowledge. La Rochelle-based RM Yachts are known for doing things differently. Their new RM980 continues their tradition of building fast, airy performance cruising boats. And the new launch is a looker. This 32-footer features the plywood epoxy-infused hull that's become RM's calling card and replaces the award-winning 970 in the range. But the 980 has more power, with wider bow sections along with the rig and keel placed further aft. Twin rudders are now standard, and the overall package allows downwind speed averages of 9 to 10 knots, impressive for a boat under 10 metres. Perfect for family sailing in coastal waters, the 980 is also designed for those with wider ambitions. The design brief was to ensure that the boat met RCD Category A for crossing oceans, so it's tough. The interior is uncluttered and functional. Natural light floods in and there is excellent all-round visibility. Familiar features across the range that keep owners coming back. When South African-based Balance Catamarans designed their 540, they had a tough act to follow. But what they've come up with promises to be the fastest boat they've ever produced. The new design replaces the well-known 526, which won plaudits for its speed, comfort and build quality. But after 12 years of successful production and many satisfied customers, it was time to move on. On deck, the 540 has a taller rig and a longer carbon longeron. This allows for a cutter rig incorporating a self-tacking jib, an overlapping genoa and a code sail flying off the bowsprit. Below decks, the 540 uses Integral Solutions 48-volt e-power alternators with the Yanmar engines to charge the lithium-ion battery bank, which removes the need for a generator. Propulsion comes courtesy of Integral's e-drive hybrid. Below decks, additional volume in the hulls allows for a 4-cabin layout, including a luxurious owner's suite. Just a few of the key details that look set to attract attention when the first 540 is launched in early 2027. When Hempel developed their new anti-fouling paint, Hempegard X7, they had 3 aims: to make it fast to apply, more sustainable and effective.
The company has been at the forefront of developing foul-release coatings which stop marine growth thanks to the physical properties of the surface rather than by releasing harmful chemicals. But the performance boost is just as impressive. Independent tests in Denmark showed a 20% improvement in fuel consumption. They also found surface drag was reduced by up to 5% at low speeds. Hempel X7 was tested on the keel and rudder of the 45-metre Wally Saudade. They were so impressed with its performance they applied it to the whole hull. There is a weight-saving advantage too, as fewer coats are needed, with each coat being lighter than a copper-based equivalent. Running costs are also reduced as customers report that there's less need for diving and cleaning before regattas.